So here, if I, if adjacent of I equal to previous, change or simply say continue. అంటే don't even call DFS again. Otherwise, call this and ఇక్కడ previous ఏమవుతుంది? Next DFS call కి previous ఏమవుతుంది? Current. Current will be the previous for the next DFS call, right? So let's say this. Yeah. So now it looks good, right? అర్థమైందా? Why do we need a path in case of undirected graph, and why don't we need it? Sorry, why do we need it in case of directed graph, and why don't we need it in case of undirected graph? I hope you understood. Because డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ లో ఒక నోడ్ విజిట్ అయ్యి ఆ నోడ్ ని మళ్ళీ విజిట్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ కెన్ బి ఏ కేస్ దట్ that node will be in the path, or it can be a case that ఆ నోడ్ నుంచి మనం బ్యాక్ ట్రాక్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ నోడ్ ని విజిట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ కేసులో సెకండ్ కేసులో సైకిల్ ఉండదు, రైట్? సో అదే ఫస్ట్ కేసులో సైకిల్ ఉంది. అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి, 1 నుంచి 2కి వెళ్తున్నాం, 2 నుంచి 3, 3 నుంచి 4, 4 నుంచి 2. ఈ కేసులో సైకిల్ ఉంది. బట్ ఇంకో కేసు ఉంటుంది, ఏంటది? 1 నుంచి 2కి వచ్చాం అండ్ మనం 2 నుంచి ఎటు లేదు. సో లెట్స్ సే ఇలా ఉంది. సో 1 నుంచి 2 వచ్చాం, 2 నుంచి ఎక్కడ లేదు, బ్యాక్ ట్రాక్ అయ్యి 1 నుంచి 3కి వెళ్ళి 3 నుంచి 2కి వస్తాం. సో ఈ కేసులో నో సైకిల్. సో వీ కెనాట్ సింప్లీ రిలై ఆన్ విజిటెడ్ అరే. బట్ ఈ కేసులో దేర్ ఇస్ అ సైకిల్. సో డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ లో వీ కెనాట్ సింప్లీ రిలై ఆన్ విజిటెడ్ అరే. సో యూ నీడ్ పాత్. బట్ అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, అజ్యూమ్ ఈ కేసే అనుకోండి, రైట్? సో ఈ కేసులో డెఫినెట్లీ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అయినా సేమ్ బిహేవ్ చేస్తుంది. బట్ ఈ కేసులో చూస్తే 2 దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ వోంట్ బ్యాక్ ట్రాక్. 2 దగ్గర నుంచి 3కి వెళ్తుంది, బికాస్ ఇది ఇక్కడ ఎడ్జ్ లేకపోతే, డైరెక్షన్ లేకపోతే 2 దగ్గర నుంచి 3కి వెళ్తుంది అండ్ 3 దగ్గర నుంచి 1కి వెళ్తుంది, రైట్? సో దేర్ వోంట్ బి అ కేస్ వేర్ వీ హ్యావ్ విజిటెడ్ అ వర్టెక్స్ అండ్ వీ డిడ్ బ్యాక్ ట్రాక్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ విజిటెడ్ దాట్ వర్టెక్స్ అగైన్. సో ఆ కేసు ఉండదు ఇక్కడ. అండర్స్టూడ్? ఇట్ వుడ్ బి త్రూ దాట్ పర్టికులర్ వర్టెక్స్. అండర్స్టూడ్? ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. అండ్ ఒక విజిట్ అయిన నోడ్ ని మళ్ళీ విజిట్ అయినా సరే, అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇది ఒక మన ఇక స్టార్టింగ్ అనుకోండి, లెట్స్ సే ఇది మీటింగ్ పాయింట్. ఇట్లా వెళ్ళి మనం ఏదో ఒక పాత్ 1లో ఈ పర్టికులర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాం, రైట్? ఇక్కడ నుంచి పాత్ 2 లెట్స్ సే ఇలా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చి మేబీ ఇలా పాత్ 2 వచ్చింది అనుకోండి, రైట్? సో సిన్స్ దెర్ is no directions here, still there is a cycle here, right? Even if you backtrack and visit it again. అర్థమైందా? This is in case of a undirected graph. Other directed graph లో it won't be the case. So that's why we need a path in case of a directed graph. So I hope this is clear. So let me paste this. Batch 37. Right. Okay. So okay. Correct. I mean, yeah. Fine. So next thing. Yeah, fine. So next thing, let's see next question. Which is that. Which one was that? Yeah. So take cycle, fine. Yeah, right. So we need to find if a graph is bipartite or not. So question chadavandi. Read question for 2 minutes and then tell me what is the question. What is the ask from the question? Read the question and tell me the ask from the question, okay?
So we need to find if a graph is bipartite or not. So what is a bipartite graph? Anyone? What is a bipartite graph? Two independent sets. అంటే let's say ఇది ఒక గ్రాఫ్ అనుకోండి, right? Let's say 0, 1, 2, 3, right? So this is undirected or direct? Yeah, this is undirected graph. Okay. So right. So 0 నుంచి 1 కుంది, 1 నుంచి 2 కుంది, 2 నుంచి 3 కుంది, 0 నుంచి 3 కుంది, right? Yeah, by the way, ఇక్కడ even if you mark it as unvisited, I said we can solve it, right? So let's try that once. Yeah, sorry for context switch. Yeah, even this will work, but ఏమవుతుంది? Anyone? We would actually end up making multiple recursive calls than required, right? How? So how అంటే wait. I think I was thinking this actually. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఒక 3 నోడ్స్ ఉంటే మేబీ ఇట్లా వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి మేబీ లెట్స్ ఒక నోడ్ని విజిట్ అయ్యాము అండ్ దెన్ ఆ నోడ్ని somehow మళ్ళీ విజిట్ అవుతున్నాము త్రూ అనదర్ పాత్, రైట్? అంటే లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ path 1 and then ఇక్కడ నుంచి వీఆర్ అగైన్ విజిటింగ్ ఇన్ path 2. లెట్స్ సే ఇలా వచ్చాం, ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చాం, ఇటు నుంచి అండ్ దెన్ వి బ్యాక్ ట్రాక్ అండ్ దెన్ విజిటింగ్ ఇన్ అనదర్ పాత్. సో అప్పుడు దీన్ని అన్విజిట్ చేస్తే సో మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా వచ్చేటప్పుడు అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్, ఇట్ వుడ్ గో ఇన్ అ లూప్ అనుకుంటున్నాను. బట్ since this is undirected graph, so this will never happen because ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తాము అండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి we find out that there is a cycle here already, right? And ఒక ఎడ్జ్ ఉంటే my point is that ఒక vertex నుంచి మనం బ్యాక్ ట్రాక్ అయి వెళ్తున్నామంటే there is no other path from that particular vertex. అప్పుడే we start backtracking, right? So there is no way we reach that particular vertex again in case of a undirected graph, correct enough? Yeah. So this thing doesn't make sense in that case. Sorry for that. What I was thinking is that, and let's say Dini, you backtracked and then Malli visit చేసినప్పుడు if you see that it is not visited, you'll have to again do the same thing for this thing as well. అంటే దీన్ని కూడా మళ్ళీ అడ్జసెన్స్ చేసి చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఒక నోడ్ నుంచి మనం బ్యాక్ ట్రాక్ అయ్యామంటేనే దాని మీనింగ్ ఆ నోడ్కి ఇంకా వేరే అన్ని అడ్జసెంట్ నోడ్స్ ఆల్రెడీ ట్రావెల్ చేసామని అర్థం, రైట్? సో దేర్ ఇస్ నో వే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కమ్ అగైన్ ఫ్రమ్ ది అనదర్ పాత్. కరెక్ట్. ఓకే, ఎనీవేస్ అందుకే అక్కడ 1 పెట్టినా పనిచేస్తుంది. ఐ మీన్ లైక్ సో నెక్స్ట్ థింగ్, సో బైపార్టైట్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో which one? So if we can divide vertices into two sets, if we can divide vertices into two sets by two sets such that ఇందులో ఉన్న vertices మధ్యలో ఎడ్జెస్ ఉండకూడదు, ఇందులో ఉన్న vertices మధ్యలో ఎడ్జెస్ ఉండకూడదు, and only edges should be from vertices in this particular set to vertices in this particular set. ఒకవేళ దీన్ని ట్రై చేద్దాం, ఎలా వస్తుందో? 0 ఇందులో వేస్తే 1, 3 ఇక్కడ ఉండకూడదు, దీంట్లో ఉండకూడదు. సో డెఫినెట్లీ 1, 3 ఇక్కడ ఉండాలి,
అవునా? అండ్ 1 ఇక్కడ ఉంటే 1కి అడ్జసెంట్ 3 2 0 ఉండకూడదు. సో 2 ఇక్కడ ఉండాలి, 0 ఇక్కడ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు 0 to 1 ఉంది, 1 to 2 ఉంది, 2 to 3 ఉంది, 3 to 0 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జెస్ ఆర్ బిట్వీన్ ది 2 సెట్స్, అంటే వర్టిసెస్ బిట్వీన్ ది 2 సెట్స్. బట్ సేమ్ సెట్ లో ఉన్న వర్టిసెస్ లో దెర్ ఇస్ నో ఎడ్జ్ బిట్వీన్ దెమ్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఏదో పెద్ద యుద్ధం నడుస్తుంది, రైట్? అందులో ఏం చేస్తారు, ఒక గ్యాంగ్ ఇంకో గ్యాంగ్ తో కొట్లాడుకుంటారు, రైట్? సో దాట్ మీన్స్ ఇన్ దాట్ కేస్ ఎవరితో ఫైట్ చేసుకున్నారు అనేది ఒక గ్రాఫ్ ఇస్తే దట్ గ్రాఫ్ విల్ బి అ బైపార్టైడ్ గ్రాఫ్, బికాస్ యూ కెన్ డివైడ్ దోస్ పీపుల్ ఇంటూ 2 groups, మేకింగ్ షూర్ no 2 people in the same group fight with each other, isn't it? So that is one example of a bipartite graph, right? So ఇప్పుడు bipartite graph అంటే ఏంటి, ఇచ్చిన vertices అన్నిటిని if we can divide it into 2 sets such that there is no edge between the vertices in the same set, and ఉన్న edges అన్ని between one vertex in what set and the another vertex in another set. So if we can divide in that way, that manner, then we can say that that particular graph is a bipartite graph, right? So ఇప్పుడు ఈ graph a bipartite graph. Now if I keep a edge here, is this graph a bipartite graph? Can we try to make it bipartite? చూద్దాం. ఫస్ట్ నేను 0 ఇందులో పెడితే డెఫినెట్లీ 1 2 3 దీని అడ్జసెంట్స్ ఇవి సేమ్ సెట్ లో ఉండకూడదు. సో దిస్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ ఇన్ ది అనదర్ సెట్. సో 0 నుంచి 1 కుంది, 2 కుంది, 3 కుంది, బట్ 1 నుంచి 2 కి ఎడ్జ్ ఉంది కదా. దట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ అన్ ఎడ్జ్ బిట్వీన్ ది vertices in the same set. So that means this graph is not a bipartite graph, isn't it? అవునా కదా? Yeah. So how can you solve this question? Think of it. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ భయపడే చెప్పండి సార్ ఒకసారి అర్థం కాదు. Yeah, bipartite graph అంటే so if we can divide this given graph into 2 sets, if we can divide this graph into 2 sets, అంటే ఇచ్చిన vertices అన్నిటిని 2 sets కి మార్చాలి, making sure there is no edge between the vertices in the same set. There is no edge between the vertices in the same set. అది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి, అన్ని ఎడ్జెస్ కూడా ఒక వర్టెక్స్ అన్ని ఎడ్జెస్ కి కూడా ఒక వర్టెక్స్ ఏమో సెట్ ఏలో ఉండాలి, ఇంకొక వర్టెక్స్ ఏమో సెట్ బిలో ఉండాలి. జస్ట్ దట్ we need to divide the vertices into 2 sets, making sure there is no edge between the vertices in the same set. అంటే ఇక్కడ నేను 0 2 వేసాను, ఇక్కడ 0 2 మధ్యలో ఎడ్జ్ లేదు, ఇక్కడ 1 3 మధ్యలో ఎడ్జ్ లేదు. సో ఆల్ ది ఎడ్జెస్ ఆర్ బిట్వీన్ one vertex in set A to one vertex in set B. So if we can divide in such a way, then we call it as a bipartite graph. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఒక పెద్ద గ్యాంగ్ వార్ నడుస్తుంది అనుకోండి, పెద్ద యుద్ధం నడుస్తుంది బిట్వీన్ 2 gangs. సో ఆ గ్యాంగ్స్ లో ఇది గ్యాంగ్ 1, ఇది గ్యాంగ్ 2. ఇందులో చాలా మంది ఉంటారు, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఇందులో ఉన్నాడు వీడితో కొట్లాడతాడు, ఇందులో ఉన్నాడు వీడితో కొట్లాడతాడు, రైట్? బట్ వీళ్ళు కొట్లాడారు కదా, 1 2 కొట్లాడారు, 2 3 కొట్లాడారు, 3 4 కొట్లాడారు, ఇక్కడ కూడా 5 6 కొట్లాడారు. సో పీపుల్ ఇన్ ది సేమ్ గ్యాంగ్ డజంట్ ఏమంటారు, వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకోరు, రైట్? సో దే ఫైట్ విత్ ది అదర్ గ్యాంగ్, రైట్? అంటే అప్పుడు ఈ గ్యాంగ్స్ అన్నిటిని వాట్ కెన్ వి సే, ఇది ఒక ఎవరెవరు కొట్టుకుంటున్నారు అనేది ఒక గ్రాఫ్ లాగా గీస్తే, సో దాట్ గ్రాఫ్ విల్ బి అ బైపార్టైట్ గ్రాఫ్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇది దీనికి, సో ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇప్పుడు నేను 0 ఇక్కడ పెడితే
జీరోకి అడ్జసెన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 1, 2, 3. 1, 2, 3. So all these 3 definitely should go on to the another set. ఇవి సేమ్ సెట్ లో ఉండకూడదు. Yeah. ఇక్కడ సేమ్ సెట్ లో ఉంటే they won't be bipartite. I mean, like మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నాము? You're trying to divide the vertices into 2 sets and check if we can make a graph as a bipartite graph. Not if we can make, if we can figure out that a graph is a bipartite graph. సో ఫస్ట్ 0 ఇక్కడ పెడితే నేను 1, 2, 3 నెక్స్ట్ సెట్ లో పెట్టాలి. బట్ ఇక్కడ నేను ఈ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ అయిపోయింది, ఈ ఎడ్జ్ అయిపోయింది, ఈ ఎడ్జ్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ ఎడ్జ్, సో దిస్ ఎడ్జ్ బిట్వీన్ 1 and 2, దట్ మీన్స్ ఈ ఎడ్జ్ బిట్వీన్ ది vertices in the same set, right? That means this graph is not a bipartite graph. Antena? Yeah. That means you cannot divide this graph into vertices of this graph into 2 sets such that there is no edge between them. There is no edge between the vertices in the same set, right? So how can we solve this question? ఇలా అనొచ్చా, లైక్ no two vertices should have same vertex as ending vertex. అలా లైక్ ఇప్పుడు ఎలా మనకి అడ్జసెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తాడు కదా, సో ఎనీ టూ వర్టెక్స్ యొక్క 2D మ్యాట్రిక్స్ కదా, దాని అడ్జసెంట్ అరేలో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండదు. Sorry. Yeah, can you come again? Like we'll be having adjacent matrix, right? Matrix అంటే ఇప్పుడు తను ఇచ్చింది adjacent array of matrix. ఇప్పుడు లెట్స్ సే 0 కి ఇప్పుడు 1 and 2 ఉన్నాయి కదా, సారీ 1 ఉంది, అండ్ 3 ఉంది, అండ్ 0 కి 2 ఉంది. ఓకే, 0 కి 1 and 2 ఉంది, సో దట్ ఈస్ 1, అండ్ 1 కి 2 ఉంటుంది, 0 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 0 కి కామన్ గా 2 వస్తుంది, అండ్ 0 and 1 కి కామన్ గా 2 వస్తుంది. ఈ కండిషన్ చెక్ చేయొచ్చు. కామన్ గా ఒక వర్టెక్స్ ఉంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ బైపార్టెడ్ గ్రాఫ్. కామన్ ఒక వర్టెక్స్ అంటే I think a little better way. Let's say a 4 on them. Is this graph a bipartite graph now? Yes, sir. Yes, sir. ఎట్లా అవుతుంది అంటే 0 ఏమొచ్చు 1 కి 2 ఉంది, బట్ 4 0 కి చేస్తుంది. సో ఇట్స్ 0. ఈ మూడు కన్సిడర్ చేస్తే ఇది బైపార్టెడ్ కాదు, రైట్? సో అంటే ఈ రెండు ఒక దాంట్లో ఉంటాయి, ఇది వేరే దాంట్లో ఉండాలి, బట్ స్టిల్ దేర్ ఇస్ ఎన్ ఎడ్జ్ బిట్వీన్ దెమ్, రైట్? సో లెట్స్ సే ఇది తీసేసి మేబీ లెట్ మీ డ్రా అనదర్ ఎడ్జ్ హియర్, అనదర్ వర్టెక్స్ 5. Is this a bipartite graph? Yes, right. So how can we solve this? Think of it. See, మన అప్రోచ్ ఏంటి? ఒక వర్టెక్స్ ని నేను 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతే 0ని నేను సెట్ ఏలో వేస్తే దాని అడ్జసెంట్స్ అన్నిటిని నేను సెట్ బిలో వేస్తాను. సో ఫస్ట్ నేను 0 దగ్గర ఉంటాను. I'll push, I mean like at least I'll mark 1, 2, 3 as set B. నెక్స్ట్ నేను 1 కి అడ్జసెంట్ ఎవరు ఉన్నారు, 0 కి అడ్జసెంట్ ఎవరు ఉన్నారు, 1 కి వెళ్తాను. అండ్ 1 దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పుడు మేబీ ఇది లేదనుకోండి, మేబీ ఇది లేదనుకోండి, రైట్? అప్పుడు 1 అడ్జసెంట్ ఏముంది, 2. సో 2 సెట్ బి అని మార్క్ చేసాం అక్కడ, ఇది సెట్ బి, ఈ సెట్ బి అని మార్క్ చేస్తాం, ఇది సెట్ ఏ, రైట్? ఇక్కడ 1 దగ్గరికి వస్తాం. 1 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు 2 is already marked with B. So that means there is an edge between 2 vertices in the same set. So that means it's not a bipartite graph. అదే ఒకవేళ ఇలా ఉంటే మేబీ with this 3 ఇలా ఉందనుకోండి, రైట్? సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఇప్పుడు నేను 0ని ఏ సెట్ అని మార్క్ చేస్తే 1, 2ని బి సెట్ అని మార్క్ చేస్తాను. దెన్ 1 దగ్గరికి వెళ్ళి ఐల్ చెక్ ఫర్ 3 ఏ సెట్, 1 బి సెట్ లో ఉంటే 3ని ఏ సెట్ కేయాలి నేను, సెట్ ఏ, రైట్? సో దీస్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ ద సేమ్ సెట్. సో నెక్స్ట్ నేను 3 దగ్గరికి వెళ్దాం. 3 దగ్గరికి వెళ్ళి దీనికి అడ్జసెంట్ ఏముంది, 2 ఉంది.
So 2 is in the set B. So since next 2 దగ్గరికి వెళ్తాను. 2 దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు 2 adjacent ఏముంది A. So already visited and 0 ఉంది. So it is in the set A. So that means ప్రతి edge కి so the edge అంటే it is a bipartite graph అని అర్థమైపోతుంది, right? You complete all the edges and then you figure out that it is a bipartite graph. So whenever you feel that adjacent vertex is pushed onto the same, is not pushed but is marked as the same ఏమనాలి same Same set. set, so then you can call it is not a bipartite graph, right? So దీనికి this problem is also called as, maybe ఈ పాయింట్ చెప్తే you will remember now, graph coloring. విన్నారా పేరు? Yeah. సో గ్రాఫ్ కలరింగ్ అంటే అదే, అంటే దీన్ని రెడ్ కలర్ సెట్ ఏ సెట్ బి బదులు ఏం చెప్తామంటే దీన్ని రెడ్ కలర్, దీనికి బ్లూ కలర్ వేస్తాం అనుకోండి. సో దీనికి ఏమేయాలి, దీనికి రెడ్ వేస్తే దీనికి కూడా బ్లూ కలర్ వేయాలి, అప్పుడు దీనికి రెడ్ కలర్ వస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ గ్రాఫ్ కలరింగ్ ప్రాబ్లమ్ వేర్ ఇఫ్ యూ కెన్ మార్క్ vertices of a graph with colors, making sure no two adjacent vertices have the same color, then you can say that that graph is a bipartite graph. Is the statement correct? If you can mark all vertices of a given graph with two colors, making sure no two adjacent vertices have the same color, then you can say that graph is a bipartite graph. Otherwise, it is not a bipartite graph. Is statement correct? No? Correct or no? Yeah. Yeah. సో దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రతి వర్టెక్స్ కి ఏ కలర్ వేస్తున్నామో ముందే స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి, రైట్? నేను 0 దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఐ డూ అ సింపుల్ బిఎఫ్ఎస్ ఆర్ డిఎఫ్ఎస్, మేబీ డిఎఫ్ఎస్ చేద్దాం. ఓకే, సో 0 దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, 1 2ని ఐ ఫస్ట్ 0ని రెడ్తో మార్క్ చేస్తాను, 1 దాని అడ్జసెన్స్ ని బ్లూతో మార్క్ చేస్తాను. సో దెన్ ఐ గో ఆన్ టు ది 0కి అడ్జసెంట్ 1 ఉంది, సో 1 దగ్గరికి వెళ్ళి, సో నెక్స్ట్ 1 అడ్జసెంట్ ఏముంది 3, రైట్? సో ఆ 3ని రెడ్తో మార్క్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ 3 దగ్గరికి వెళ్తాను, 3 దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ 3 అడ్జసెంట్ 2, సో 2 ఆల్రెడీ విజిటెడ్ అండ్ ఈస్ మార్క్డ్ విత్ బ్లూ. సో యా, సో ఆల్రెడీ మార్క్డ్ కాబట్టి సో మళ్ళీ 2 దగ్గరికి వెళ్తాము అండ్ సో దట్స్ ఇట్. అండ్ 2 దగ్గర నుంచి మళ్ళీ 0 ఆల్రెడీ విజిటెడ్ కాబట్టి మనం ఆపేస్తాం అండ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ 2 నుంచి 3కి వెళ్తాం, 3 నుంచి 1కి వెళ్తుంది, 1 నుంచి 0కి వస్తుంది and then the backtracking stops, right? So that's how it is. So let's try to do it. Okay, we can also do it using BFS as well. BFS ఇంకా సింపుల్. BFS ఏముంది, ఒక నోడ్ ని ఏదో కలర్ తో మార్క్ చేసి ఒక క్యూలో పుష్ చేయాలి, పుష్ చేసి దాని అడ్జసెన్స్ ని బయట, అంటే దాన్ని బయటికి తీసి దాని అడ్జసెన్స్ ని పుష్ చేయాలి. ఒక నోడ్ బయటికి తీసినప్పుడు మనకి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఆ నోడ్ ఏ కలర్తో మార్క్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, యాజ్ వెల్ మిగతా నోట్స్ ఏ కలర్తో మార్క్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఇంకా అంటే ఇప్పుడు నేను 0 బయటికి తీస్తే, ఇప్పుడు నేను 2 బయటికి తీస్తే 2 కలర్ ఏదో నాకు కావాలి అండ్ 2కి అడ్జసెన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి 0 3, లిటరలీ అదర్ వర్టిసెస్ ఏ కలర్స్తో మార్క్ అయ్యో నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అండ్ యా, సింపుల్గా ఇప్పుడు నేను బయటికి తీసిన వర్టెక్స్, క్యూ నుంచి బయటికి తీసిన వర్టెక్స్, దాని adjacents, if it is marked with same color, I just return false directly. That's it, right? So let's check. Yeah, so let's solve it using DFS for now. You can try it using BFS as well, so it should be the same thing. So what we are saying, so ikkada colors ni ela mark cheddam, maybe red ante color 0 andam and blue ante color 1 andam. Okay, red means color 0, blue means color 1. సో ఇందులో కూడా మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో అట్లీస్ట్ వన్ కాంపోనెంట్, అంటే గ్రాఫ్ అంటే మల్టిపుల్ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్, రైట్? అంటే మొత్తం సింగిల్ గా కనెక్టెడ్ కాదు,
సో మల్టిపుల్ ఇండివిజువల్ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఏ ఒక్క చిన్న కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్ లో కూడా ఆ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ ని 2 సెట్స్ గా డివైడ్ చేయలేకపోతే దెన్ యూ కెన్ కాల్ దట్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ as a నాట్ బైపార్టైట్ గ్రాఫ్, రైట్? అదే సైకిల్ అంటే ఏదో ఒక కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్ లో సైకిల్ ఉంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as a సైక్లిక్ గ్రాఫ్. అదే బైపార్టైట్ గ్రాఫ్ లో అన్ని కాంపోనెంట్స్ కూడా బైపార్టైట్ ఉండాలి. ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as a బైపార్టైట్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో దట్స్ ద థింగ్. లెట్స్ సీ. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ లలో లైక్ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అని ఇస్తున్నారు కదా, Yeah, దాని అర్థం ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ వన్ ఉంది. కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్, సారీ, కొన్ని క్వశ్చన్స్ లలో దిస్ ఇస్ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నారు. కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటే బేసిక్ గా ఇలాంటి కేసు ఉండదు, రైట్? సో అంటే మనం ఒక వర్టెక్స్ దగ్గర మొదలు పెడితే అట్లీస్ట్ అది అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అయ్యి కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటే, రైట్, నువ్వు ఒక వర్టెక్స్ దగ్గర మొదలు పెడితే యూ విల్ లిటరల్లీ విజిట్ ఆల్ ది వర్టిసెస్. ఓకే, అంటే కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ అంటే అది, ఐ మీన్ లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇదొక గ్రాఫ్, బట్ ఈ వర్టిసెస్ అన్ని కలిపి కూడా ఒక సింగిల్ గ్రాఫ్, రైట్? ఇదంతా ఒక సింగిల్ గ్రాఫ్, బట్ దెన్ దిస్ ఇస్ వన్ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్, దిస్ ఇస్ వన్ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్. If I keep a edge between them, now, it'll edge better అనుకోండి, then this is a connected graph. Understood? Okay. Yeah. So what do we need here? Yeah, we simply have to do a bool DFS, right? So DFS కి ఏం కావాలి? ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు మనకి. ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ అడ్జసెంట్స్ గ్రాఫ్ 0 కి 1 2 3. Yeah, even this is a adjacent list. Okay, yeah, but yeah, so array of vectors ఇవ్వకుండా 2D graph ఇచ్చారు, 2D matrix. It's okay. We need this thing, and what else do we need? Yeah, current a vertex దగ్గర ఉన్నాము, int current, and yeah, let's see ఇంకేమైనా కావాలంటే యాడ్ చేద్దాం. కలరింగ్ వెక్టర్ కూడా కావాలి. Yeah, I mean like let's start and then add it. Okay, Yeah. So what do we really need here, right? So ఇప్పుడు okay, let's make this so vector int adjacent equal to graph of current, right? So for int I0 I less than adjacent dot size I plus plus, simply call a DFS of current ante adjacent of I comma graph, simply pass same. So now I need to check something. So I can I need a visited thing. So vector int visited, right? So ఇక్కడ గ్రాఫ్ కిందకి వచ్చినట్టు I'll mark current vertex as visited and then pass on visited here as well, right? And so yeah, I need to actually mark the adjacents of the, అంటే ఒక పర్టికులర్ వర్టెక్స్ ఉంటే ఆ వర్టెక్స్ కి అడ్జసెన్స్ ని మార్క్ చేయాలి. అంటే నాకు ఒక కలర్స్ అనే వెక్టర్ కూడా నాకు కావాలి, రైట్? సో ఐ ఆల్సో నీడ్ దిస్. సో మేబీ ఐ బెటర్ ఇనిషియలైజ్ ఇట్ హియర్. విజిటెడ్ సైజ్ ఎంత? గ్రాఫ్ సైజ్. Yeah, so color, yeah, so let's say ఇప్పుడు number of vertices here, right? That's it, nothing but int v equal to graph dot size, right? So ఎన్ని వెక్టర్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని vertices ఉంటాయి అంత, and then visited అంటే 0 ఇద్దాం, and right, so color అంటే each vertex let's say -1, అంటే -1 అంటే మార్క్ చేయలేదు అని అర్థం. 0 ఉంటే మేబీ కామెంట్ అవుట్ హియర్, 0 ఉంటే let's say రెడ్, అండ్ 1 ఉంటే బ్లూ కలర్ ఉంది. ఓకే, అండ్ -1 అంటే uncolored yet, not colored yet, something, right? So we need this, and somehow దీన్ని కాల్ చేస్తాము. కాల్ చేసిన తర్వాత we also need this thing here.
కలర్. సో రైట్, సో మనకి కలర్ కూడా కావాలి. వచ్చాయి, కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు కరెంట్ వర్టెక్స్ యొక్క కలర్ కూడా మనకు కావాలి, రైట్? సో మేబీ ఐ విల్ సే కరెంట్ ఇంటర్ కరెంట్ కలర్ అంటే కరెంట్ వర్టెక్స్ యొక్క కలర్, రైట్? సో లెట్స్ ఏ కరెంట్ వర్టెక్స్ 0తో మార్క్ అయితే దాని అడ్జసెన్స్ అన్నిటిని 1కి మార్క్ చేయాలి. అండ్ కరెంట్ వర్టెక్స్ 1 అయితే దాని అడ్జసెన్స్ అన్నిటిని 0కి మార్క్ చేయాలి. సో దాట్స్ వాట్. అండ్ ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లెట్స్ డూ దిస్. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం? కలర్, రైట్? color, what color do you want? Yeah, so I'll mark this color here. Color of current equal to current color. Then mark the mark chesi if visited of adjacent visited అవసరం లేదు. If color of adjacent of I equal to same as the current color అనుకోండి. So what you should say here, written word. ఇప్పుడు adjacent color is same color as the current color, then what you should say? False, not bipart. False, because it is not bipart type. Otherwise, when do you need to call a DFS? Only if it is not visited, right? So since it is undirected, it makes sense. Okay, so if visited of I, it is adjacent of I, instead of adjacent of I equal to 0, then call this guy, right? And if this thing returns what should I return here? False. Okay, false return అవుతాయి అంటే ఏ ఒక్క రికర్సివ్ కాల్ false return చేసినా సరే I just need to return a false here, right? And so simple గా visited అని ఇక్కడ మార్క్ చేస్తున్నాం, and then unvisited అవుతానే you're basically calling it, and then adjacent color same color as the current one. Yeah, so what do we need to pass here? Color కూడా pass చేయాలి, color, and yeah, DFS. సో ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయాలి? కరెంట్. నెక్స్ట్ అడ్జసెన్స్ కదా ఇవన్నీ, సో వీటికి ఏ కలర్ పాస్ చేయాలి నేను? Opposite of current color. Opposite of current color. సో అందుకే నేను 0, 1 మార్క్ చేస్తాను. సో I can simply keep a not here, right? Can I say like this? I can write. సో 0 అయితే 1 అవుతుంది, 1 అయితే 0 అవుతుంది, కరెక్ట్? అవును కదా. 0 అయితే 1 అవుతుంది, 1 అయితే 0 అవుతుంది. ఈ -1 కేసు రాదు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ. 0 అయితే 1 అవుతుంది, 1 అయితే 0 అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై I pass this current color. And okay, what else? Color vector ni modify. We didn't. Yeah, 7th line. Yep. Ante, right? So then let's call this function, right? So every vertex we call there for int I0 I less than vi plus if visited of I equal to 0, then if DFS of I comma color 0 తో మార్చుతాం. Either you can start coloring with 0 or 1, it doesn't make sense. అంటే ఏదైనా ఒకటి, రైట్? 0 తో మార్క్ చేసి గ్రాఫ్ ని పాస్ చేసి visited ని పాస్ చేసి then color ni pass chesi. If this returns what, I should return what.
At the last, I should written. Yeah, ikkada we forgot to written something here. What should I written here? True, right? Anni adjacents kuda nothing is returning false. So ante that means we are success. So return a true. So ikkada if this returns a false, then return false. And then anni calls API kuda return then return true. Right? So let's see. I think this should be good, but let's check it out. Yeah. Yeah, so run. Even you know. Okay. Here. Right, yeah. Let's run. Yeah, accepted. Yeah, that's it. Any questions, anyone? ఇక్కడ విజిటెడ్ పెద్దగా యూజ్ ఏమవ్వదు. యూ కెన్ యూజ్ అ సింపుల్ కలరింగ్ యాజ్ వెల్. ఒకవేళ ఆ కలర్ మైనస్ ఉంటే యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిటెడ్, రైట్? ఆర్ మైనస్ కాకుండా 0 or 1 ఉంటే నో యూ కెనాట్ సే దట్. బట్ యా అట్లీస్ట్ ఆ విజిటెడ్ దాంట్లోనే ఒకవేళ విజిట్ అయితే 1 కలర్ బ్లూ అయితే ఒక వాల్యూ, రెడ్ అయితే ఒక వాల్యూ వేసుకొని you can try to do it using a single array. Okay, you should be able to do that instead of a visited and color. Try to do it using a single vector. Any questions, anyone here? I know it's difficult to understand. Okay, if you have not practiced previous questions, trees gani idi gani practice checkpoint, it would be very difficult to understand. Yeah, you need to practice. That's what. Yeah, think of it for a while. If you have any questions, ask me. Wait. Guys, look at this. So దీన్ని bipartite graph అని అనొచ్చు, or this is also called as famous graph coloring problem. Yeah, if you understand it simply, like for the custom. Believe me, మీరు ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఒకవేళ if someone asks you any graph question in an interview and you just write it in the way, I mean like వాళ్ళకి explain చేస్తూ రాయగలిగితే, and if you can get it in one go, you are selected. I mean like 1 or 2 minor debuggings okay, but the syntax errors ki okay, but logical if you understand it properly and then one goal if you can execute it, you are selected already. Yeah, if someone asks you a graph question or a tree question, so you should feel that you are given an opportunity to prove yourself.
బట్ యా అది ప్రాక్టీస్ తోనే వస్తుంది. Yeah. అట్లీస్ట్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ మై సెల్ఫ్ వన్ గోల్ ఎక్స్క్యూట్ అవుతాయి. Anything else we need? Yeah, fine. So let's see next question. So equation ke maybe instead of marking the color here, ఇక్కడ DFS కాల్ చేసే ముందుకు try to mark the color and then try to call this. I mean like ఇక్కడ మార్క్ చేస్తున్నాం కదా కలరింగ్. సో DFS కాల్ మేక్ చేసే ముందు మార్క్ చేసి ట్రై చేయండి. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇక్కడ కూడా DFS కాల్ మేక్ చేసే ముందుకే యూ నీడ్ టు మార్క్ ఇట్ అండ్ దెన్ call the DFS. Right? Try to do it in that way. So next thing, so this thing should be easy. So yes, yeah. Maybe I'll leave this for your as homework for you. You can do it. So number of islands in a given graph. సో ఇది ఒక గ్రాఫ్ అనుకోండి. సో ఇందులో ఎన్ని ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం కనిపెట్టాలి, రైట్? ఐలాండ్ అంటే ఏంటి? సో దాని చుట్టూ వాటర్ ఉండాలి. బేసిక్లీ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ అనొచ్చు దీంట్లో. ఇది ఒక గ్రాఫ్ అయితే ఐలాండ్ ఇస్ సరౌండెడ్ అండ్ ఇస్ ఫార్మ్ బై అడ్జసెంట్ హారిజాంటలీ ఆర్ వర్టికలీ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, right? Okay, we will move it here. Okay. Yeah. సో ఇప్పుడు ఇది ఇన్పుట్ కదా. సో దీన్ని ఇఫ్ ఐ డ్రా ఇట్ ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఇస్ అ గ్రిడ్ ఆఫ్ సైజ్ 4/5 కదా. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 5. ఓకే, సో ఇది మనకి ఇచ్చిన గ్రాఫ్. ఇప్పుడు బేర్ విత్ మై డ్రాయింగ్స్. రైట్. సో ఇక్కడ 1 1 1 ఉంది కదా. సో 1 అన్ని మనం 1 అంటే బేసిక్లీ ల్యాండ్, 0 అంటే వాటర్. 1 ఇస్ ల్యాండ్ అండ్ 0 అంటే వాటర్. సో మేబీ ఈ ల్యాండ్ నేను ఐ మార్క్ ఇట్ బై ల్యాండ్ నేను బ్లూతో మార్క్ చేస్తాను, బ్లాక్తో మార్క్ చేస్తాను, రైట్? సో ఆల్ దిస్ ఇస్ ల్యాండ్. సో ఇది ల్యాండ్. ఇంకెక్కడ ఉంది ల్యాండ్? ఇక్కడ ఉంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ల్యాండ్. యా, కలరింగ్ తర్వాత వేస్తున్నాం. యా, సో ఇక్కడ every other land is actually connected here, right? So there's a single piece of land here. So ikkada therefore there is only one island. So output kuda only one. Ade ikkada ee case lo chuddam. Ee case lo let's try to draw this input, right? So in that case it would look something like this. Oh yeah, so ee case lo ela untunnadi. Yeah, so first E4 1 ఉన్నాయి. E4 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, రైట్? సో that means ఇక్కడ how many islands are there, right? సో ఇక్కడ this
this particular land and this land are not connected. ఈ రెండు కనెక్టెడ్ కాదు. This is land L1, this is land L2. సో ఈ రెండు కనెక్టెడ్ కాదు, బికాస్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇక్కడ every grid is, every cell is connected only horizontally or vertically అన్నాడు, diagonally అనలేదు. అంటే ఇది కనెక్టెడ్, ఇది కనెక్టెడ్, ఇది కనెక్టెడ్, ఇది కనెక్టెడ్, బట్ దీస్ టూ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్. ఓకే, సో దాట్స్ వై ఈ రెండు కలిపి ఒక కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్, ఇదంతా ఒక సింగిల్ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్, అండ్ ఇదంతా కూడా ఒక సింగిల్ connected component, these four. So how many islands are there here in this input? 3, right? So how can you solve this question? In a connected component, if you do any traversal, yeah, so that's the hint. I'll give you as a homework, try to do it. Okay, think of it and do it. Yeah, Chapan, what would be the answer? A connected component 1 on there, second connected component 2 on the connected component 3 on there, right? So ఇప్పుడు దీనికి ఎన్నిసార్లు DFS చేయాలి? How many times I should start the DFS? నేను ఈ సెల్ దగ్గర DFS స్టార్ట్ చేస్తే, if I start the DFS here, yeah, maybe let's leave it. Yeah, say 1 1 1 1 ఉంది అనుకోండి. Yeah, ఇది 1, రైట్. సో నేను ఇక్కడ DFS స్టార్ట్ చేస్తే ఇటు వెళ్తాను, ఇటు వస్తాను, ఇటు వెళ్తాను, ఇటు వెళ్తాను, ఈ 4 కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ DFS స్టార్ట్ చేస్తే ఓన్లీ ఇక్కడే ఉంటాను, ఇక్కడ DFS స్టార్ట్ చేస్తే ఇది కవర్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నేను DFS ఎన్నిసార్లు స్టార్ట్ చేశాను? 3 times, రైట్? సో దట్స్ ది ఆన్సర్, రైట్? అంటే number of times you start DFS or BFS, number of times you start traversal is the answer, because connected component ఉంటే, సో ఒకసారి traversal DFS and BFS can start చేస్తే you literally visit all the cells in that particular connected component. So if you are DFS ఎన్నిసార్లు start చేస్తే, that means that many connected components are there, so that many islands are there. I hope that is clear. Understood? Yeah, see, ఇది మ్యాట్రిక్స్ లా ఉంది. మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసింది ఇట్ ఈస్ adjacency list లా చూసాము, రైట్? సో this looks like a matrix but should be simple, right? So try to do it. But ఇక్కడ ఏం మెయింటైన్ చేయాలి? You need to maintain row and column as well, right? ఇప్పుడు RC ఉంటే you need to check for all the 4 sides. Same like rat in a maze law. Yeah, exactly. Rat in a maze లాగా మన ఈ వర్టెక్స్ దగ్గర ఉంటే you need to check for all the 4 sides, పైకి, రైట్, కిందికి, లెఫ్ట్. ఒక ఫంక్షన్ రాసుకోవాలి, ఈజ్ సేఫ్, కెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో టు దాట్ పర్టికులర్ సెల్ ఆర్ నాట్. సో ఫంక్షన్ ఏం రాస్తాము? అది బౌండరీస్ దాటకపోతే, అంటే R షుడ్ బి విత్ ఇన్ 0M, C షుడ్ బి విత్ ఇన్ 0N, అంటే M/N అవుతాయి, రైట్? రో అండ్ కాలమ్, రో షుడ్ బి 0 to M, కాలమ్ షుడ్ బి 0 to M, రైట్? సో ఈ రేంజ్లో ఉండాలి, అండ్ అది విజిట్ అవ్వకూడదు, ఆల్రెడీ విజిట్ అయి ఉండకూడదు. సో దెన్ యూ కెన్ గో టు దట్ పర్టిక్యులర్ సెల్. సో సింపుల్ DFS వేసి DFS ఎన్నిసార్లు స్టార్ట్ చేస్తే దట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. So let's discuss next thing. Right. So next thing ఏంటంటే shortest distance from a vertex, shortest distance from a vertex to all other vertices in a graph. We need to understand this. Okay, so this will take little time, but please be with me. Okay, so we need to find this. Ippudu let me pick up this graph.
So famous algorithm, you could be knowing this. Anyone, what is that algorithm? Dijkastra something. Yeah. So this disastrous graph, right? సో డిజాస్ట్రస్ అల్గోరిథం అంటే ఇక్కడ మనం జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతే జీరో నుంచి రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ వర్టిసెస్ కి షార్టెస్ట్ పాత్ ఎలా కనుక్కోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ఇది డిజాస్ట్రస్ అల్గోరిథం చెప్తుంది, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దాట్. సో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాం కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రతి నోడ్ దగ్గర అంటే ప్రతి నోడ్కి ప్రతి వర్టెక్స్కి జీరో నుంచి డిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అని ఇనిషియలైజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ నోడ్ 1 టు నోడ్ 0 టు నోడ్ 1 ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, నోడ్ 0 to 2 ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, నోడ్ 3 to 0 to 3 ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, 0 to 4 ఇన్ఫినిటీ, 0 to 5 ఇన్ఫినిటీ, 6 ఇన్ఫినిటీ, 7 ఇన్ఫినిటీ, 8 ఇన్ఫినిటీ అని స్టోర్ చేసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము, జీరో తీసుకొని జీరో అడ్జసెన్స్కి అప్డేట్ చేద్దాం. జీరో అడ్జసెన్స్కి అప్డేట్ చేయాలి. జీరో అడ్జసెన్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ, 1. జీరో నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత ఇప్పుడు 4. సో 4 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ కదా, సో ఐ కెన్ రీప్లేస్ 4 హియర్. ఇక్కడ 0 నుంచి 7కి డిస్టెన్స్ 8, సో 8 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ, సో ఐ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ బై 8. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పిక్ ది స్మాలర్, అంటే ఇప్పుడు 0 నుంచి పికప్ ది స్మాలర్, అంటే వర్టెక్స్ ఏదైతే 0కి దగ్గరగా ఉందో ఆ వర్టెక్స్ని పిక్ చేసుకోవాలి. ఏముంది, 4 ఉంది, ఇదే కదా డిస్టెన్స్ 4. యూ నీడ్ టు పిక్ దిస్ 4ని పిక్ చేసుకొని యూ అగైన్ ట్రై టు అప్డేట్, రైట్? సో ఇటు అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇటు అప్డేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దీనికి ఆల్రెడీ 0 to 0 అంటే డిస్టెన్స్ 0, సో డిస్టెన్స్ 4 లెస్ దాన్ 0 కాదు, సో ఇది అప్డేట్ కాదు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత, 8. సో ఇప్పుడు 0 నుంచి 2కి డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నట్టు, 4 + 8 12 లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ, సో అప్డేట్ ఇట్ టు 12. నెక్స్ట్ 1కి అడ్జసెంట్ ఎవరు, 7 ఉంది, సో డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, ఇట్లా వస్తే 0 1 7 వస్తాయి, 4 + 11 15. బట్ ఇక్కడ 7కి ఆల్రెడీ డిస్టెన్స్ ఎంత, 0 to 7 8 ఉంది, సో 15 లెస్ దాన్ 8 కాదు, సో డోంట్ అప్డేట్ ఇట్. సో అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనకున్న వర్టిసెస్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ విజిటెడ్, మేబీ మార్క్ ఆల్ విజిటెడ్ వర్టిసెస్. సో ఇది విజిటెడ్ ఇప్పుడు, సో ఇది కూడా కంప్లీట్లీ విజిటెడ్. సో ఇప్పుడు రిమైనింగ్ అన్ని వర్టిసెస్ లో మినిమం డిస్టెన్స్ ఎవరికి ఉంది చెప్పండి, 7కి ఉంది మినిమం డిస్టెన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు పిక్ దిస్ అప్ అండ్ దెన్ అగైన్ డూ ద సేమ్ థింగ్, అంటే 7కి ఉన్న అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్కి డిస్టెన్స్ అప్డేట్ చేయాలి ఫ్రమ్ 0. అంటే ఇక్కడ బేసిక్లీ ఏం చేస్తున్నాము, స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ తీసుకున్నాము, దాని అడ్జసెన్స్కి డిస్టెన్స్ అప్డేట్ చేసాము, దెన్ 0 నుంచి దగ్గరగా ఉన్న వర్టెక్స్ తీసుకున్నాం, ఆ నుంచి మళ్ళీ డిస్టెన్సెస్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఒకవేళ ఆ డిస్టెన్స్ కరెంట్ డిస్టెన్స్ దానికి ఉన్న కరెంట్ డిస్టెన్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే అప్డేట్ అవుతుంది. దెన్ యూ పికప్ అ స్మాలర్ వర్టెక్స్, అంటే ఆ 0కి దగ్గరగా ఉన్న వర్టెక్స్, అంటే 0 అంటే ఈ వాల్యూస్, అంటే డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉన్న వర్టెక్స్ని పిక్ చేసుకొని దెన్ అగైన్ అప్డేట్ దీస్ వాల్యూస్, రైట్? వీటిని అప్డేట్ చేస్తున్నాం అగైన్, రైట్? అండ్ సో ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ టైం ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్ నుంచి మొదలు పెట్టాం కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇనిషియలైజ్ టు ఇన్ఫినిటీ. అండ్ ఎప్పుడైతే మనకి ఆ డిస్టెన్స్ via any path, if that is less than the current distance, we update that distance. And how are we making sure that we get a shorter distance? Because every time we are picking up a vertex which is closer to the source, right? So ఇక్కడ నేను 1 తర్వాత డైరెక్ట్లీ ఐ పిక్డ్ అప్ 7, నేను 2 పిక్ చేయలేదు, రైట్? అంటే దీనికి దగ్గరగా ఉన్నది పిక్ చేయలేదు, దేనికి దగ్గరగా ఉన్నది పిక్ చేశాను, 0కి సోర్స్కి దగ్గరగా ఉన్నది పిక్ చేశాను, రైట్? అండ్ దెన్ అగైన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్డేట్ ది డిస్టెన్సెస్. సో ఇన్ దాట్ వే ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేసిన వర్టిసెస్ మళ్ళీ అప్డేట్ అవ్వవు. ఇస్ దట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్? సో యూ యాక్చువల్లీ రిపిటేటివ్ పాత్లోకి వెళ్ళాం మనం, అంటే మనం డిస్టెన్స్ సోర్స్ నుంచి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో వర్టిసెస్ని పికప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ విజిట్ అయిన వర్టిసెస్ని మళ్ళీ మనము డిస్టెన్స్ అప్డేట్ చేయము, కరెక్టేనా? Is that a correct statement?
Yeah, correct one. right? So అంటే ఇప్పుడు నేను లెట్స్ సే నేను ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ 4 ఉన్నది పిక్ చేసాను, డిస్టెన్స్ 7 ఉన్నది పిక్ చేసాను, డిస్టెన్స్ 10 ఉన్నది, 11 ఉన్నది. సో ఇప్పుడు నేను డిస్టెన్స్ 11 ఉన్నప్పుడు పిక్ చేసినప్పుడు ఈ నోడ్ ని నేను అప్డేట్ చేయాలి, బికాజ్ ఆల్రెడీ డిస్టెన్స్ 11 ఉంది. 11 ప్లస్ సంథింగ్ అంటే డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దాన్ 4, డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దాన్ 7, డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దాన్ 10. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ దిస్ వే అండ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ షూర్ ఐ అప్డేట్ ఆల్ ది వర్టెసెస్. అదే నేను ఈ ఆర్డర్ లో తీసుకోలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్డేట్ అయిన వర్టెక్స్ మళ్ళీ అప్డేట్ అవుతుంది, రైట్? లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది పిక్ చేసుకొని అప్పుడు దీనికి డిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ ఉండి తర్వాత మళ్ళీ ఇది పిక్ చేసుకొని సమ్హౌ ఇది 7 అయిన తర్వాత మళ్ళీ దీని నుంచి ఇటు వెళ్ళడం. సో దట్ వోంట్ బి ప్రాపర్ వే, రైట్? సో సిన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ వే వేర్ ఐఎమ్ పికింగ్ అప్ ది వర్టిసెస్ which are closest to the source and making sure that particular vertex is not picked up again. So I'm basically literally in this nano at every vertex I am storing the distance from source to that particular vertex, right? So that should be the final answer for us. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 7 కి దగ్గరలో ఉన్నాయి ఏమున్నాయి, 8 + 7 15. సో ఇది 15 అప్డేట్ అవుతుంది, 8 + 1 9, ఇది 9 అప్డేట్ అవుతుంది, అండ్ 8 + 11, సో ఇది ఆల్రెడీ అప్డేట్ అయింది. సో 8 + 11 ఇది అప్డేట్ అవ్వదు మళ్ళీ. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది విజిట్ అయిపోయింది. సో విచ్ నోడ్ హ్యాస్ ది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ నో? ఇన్ఫినిటీ 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 9 12 15. ఏది తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది? దిస్ గై. సో పికప్ దిస్ గై and then update its adjacents. 9 + 6 15, 15 ఉంది, no need to update. 9 + 2 11, so update it to 11. సో ఇది కూడా విజిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారు? 11 12 15, ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ. విచ్ వన్ షుడ్ ఐ పికప్? వర్టెక్స్ 5, రైట్? 5 పిక్ చేసుకొని దీనికి అడ్జస్ట్నెస్ ఏముంది? 11 + 1 21, 11 + 4 15, బట్ ఇది 12 ఉంది, డోంట్ అప్డేట్. 11 + 4, సో 11 + 14 25, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా విజిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంకా? 12 25 21 15, 12 25 21 15. విచ్ వన్? 12 25 21 15. ఏది పిక్ చేసుకోవాలి? 12. 12. సో దిస్ వన్ అండ్ దెన్ అప్డేట్. 12 + 7 19. సో 25 కాదు, అంటే పాత్ ఇలా కాదు, వయా 5 కాదు, వయా 2 వస్తే లెంత్ తక్కువ, అంటే 19 అప్డేట్. సో ఇది 12 + 4 16, ఇది ఏం అప్డేట్ అవ్వదు, అండ్ ఇటు కూడా ఏం అప్డేట్ అవ్వదు. సో ఇది కూడా విజిటెడ్. సో నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏముంది? ఇది ఇది ఇది. సో దిస్ విల్ బి పిక్డ్ అప్ అండ్ ఈ రౌండ్ ఆల్రెడీ అప్డేటెడ్ కాబట్టి నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. దెన్ వి పికప్ దిస్ 19 అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 3 4 3 4 డిస్టెన్స్ ఎంత? 3 4 డిస్టెన్స్ yeah, maybe say this 3 4 distance is some 10 అనుకోండి. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? 19 + 10 29. సో ఇది ఆల్రెడీ 21, సో ఇట్ వోంట్ బి అప్డేటెడ్. సో ఇది కూడా ఫైనల్గా పిక్ చేసుకుంది అండ్ ఏం అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఫైనల్గా ఈచ్ డిస్టెన్స్ ఏంటి? 0 2, ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ 4, ఇక్కడికి 8, ఇక్కడికి 12 15, ఇక్కడికి 9, ఇడికి 11, ఇడికి 19, ఇడికి 21. అండర్స్టూడ్? సో ఆ పాత్ ఎలా ఉంటుంది ఫైనల్లీ? ఇట్ వుడ్ లుక్ లైక్ దిస్, right? It would, sorry, not this one. Copy image, paste, uploading. Yeah. So finally ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి. Understood? 0 to 1 path distance 4, 0 to 2 ఇలా path distance 12, ఇక్కడ మనకు పైకి వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 19, ఇక్కడికి 8, ఇక్కడ 9, రైట్? అండ్ ఇక్కడికి 14. how will we get 14 here? Oh sorry, 12 + 2 14 వస్తుంది. సో yeah, ఇది 14 అవుతుంది, అండ్ దీని డిస్టెన్స్ 14, అండ్ 9 ప్లస్ ఇది 11, ఇది 21. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ది ఫైనల్ ట్రీ ఫార్మ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as shortest path tree. Understood? So which data structure we need to have here to make sure we always pick up the minimum value with minimum vertex with minimum distance? Which one is that? Anyone? Which data structure should I use?
heap, min heap. heap, min heap, right? So min heap will be useful for us. So let's try to do this. And ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను what all do I need to store it in the min heap? అంటే ఇది nothing but a priority key, right? So a priority key లో what all values should I need to store? ఆ వర్టెక్స్ ఫస్ట్ ఒక వర్టెక్స్ కావాలి అండ్ దాని డిస్టెన్స్ కావాలి. I need to store 2 values. But priority queue లో ఏం స్టోర్ చేస్తాం మనం? Priority queue లో you can store only one value, right? So it can be like this. You can store only one value. So that means, but I need 2 values. So what should I store? I should store pair of values. Pair of int comma int. Maybe first value vertex and second value distance, right? And then we need to sort it based on the distance in a ascending manner. Understood? Again, only adjacents మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాం ప్రాక్టికల్. Yeah, correct. Only adjacents. And initial everything will be infinity, right? So even if you push them with infinity distance, they won't be picked. So initial 0 push చేస్తాం, తర్వాత 0 బయటికి తీసి 0 adjacents ని push చేస్తాం. అంటే వీటన్నిటిని పుష్ చేయొచ్చు ఇనిషియల్ గా, బట్ ఏమవుతుంది అవి పికప్ అవ్వవు బికాస్ ఆ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఇన్ఫినిటీ, రైట్? But you need a distance vertex with minimum distance, so that won't be picked up. I hope this is clear, right? So let's try to write the code for this. Yeah, where is this? Registers DIJKSTARS registers CFG problem. Yeah, this one. Yeah, fine. Okay. So what do we need here? So we need to actually define a function to do this. So this will be a simple iterative piece of code, right? And, yeah. So let's see. First, మనకి ఏం కావాలి? Priority queue, right? And అందులో మనకు కావాల్సింది 2 pair of values. Maybe I'll define those here. Define PR as a pair int comma int, right? So I need to store these values in this priority queue. And నాకు how do I store it in a priority queue? A vector. And then I need a priority queue PQ. Okay. So next thing, yeah. So S ante source ikkada. So source direct istadu. You cannot assume it is from vertex 0. Okay. Maybe here indulo emanna ante first value is for distance annam ikkada pair lo. Second for vertex. Okay. Yeah, correct. So priority queue, and then priority queue lo came push cheyali PQ dot push. First source ki distance enta? Source to source distance enta? 0. Okay. So write 0 here and push it into the priority queue. So next change cheyali. What do I need? Yeah, నాకు డిస్టెన్స్ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎవ్రీ వర్టెక్స్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత కూడా స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. లేకపోతే ఇప్పుడు నేను 5 బయటికి తీసినప్పుడు ఈచ్ వర్టెక్స్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత కూడా I should know that, right? So that means I also need to have a vector to store that. Vector int any values, maybe distance in the vector v, any values కావాలి మనకి. And initial గా అన్ని distances initialize it to int max, right? First ఏమంటాము? Distance of source to source is 0 అంటాం, right? Next while
PQ is not empty, while PQ dot empty. So take out a value, ER temp equal to PQ dot. So priority kilo you should use top itself, front ga. Okay. And next thing ఏంటి, ఇప్పుడు కరెంట్ వర్టెక్స్ ఉందాం, రైట్? కరెంట్ వర్టెక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత? టెంప్ లో సెకండ్, రైట్? అండ్ ఇంటూ కరెంట్ డిస్టెన్స్, ఇప్పటి వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత? డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు టెంప్ డాట్ ఫస్ట్, రైట్? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ పర్టికులర్ అడ్జసెన్స్ కావాలి మనకి. సో వెక్టర్ ఇంటూ adjacent equal to ADJ of wait. ఇక్కడ వెక్టర్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఇంటూ అరే ఆఫ్ అడ్జసెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇన్పుట్ కొంచెం తేడాగా ఉంది. ఇన్పుట్ ఎలా ఉంది? సో దీనికి వర్టెక్స్ 0కి 1 to 9 ఉంది. ఓకే. సో ఇందులో ఫస్ట్ వాల్యూ ఏం చెప్తుందంటే ఆ పర్టికులర్ వర్టెక్స్, అండ్ సెకండ్ వాల్యూ ఆ పర్టికులర్ వర్టెక్స్ కి డిస్టెన్స్. సో ఇది కూడా అంతే, రైట్? సో ఇక్కడ 0 నుంచి 0 వర్టెక్స్ కి అడ్జసెంట్ ఏముంది? 1 ఉంది. సో 1 అండ్ దాని డిస్టెన్స్ 9. ఇక్కడ 1 వర్టెక్స్ కి 0 ఉంది అడ్జసెంట్, దాని డిస్టెన్స్ 9. ఇక్కడ 0 వర్టెక్స్ కి 1 అడ్జసెంట్ ఉంది, 2 అడ్జసెంట్ ఉంది. సో 1 కి డిస్టెన్స్ 1, 2 కి డిస్టెన్స్ 6. నెక్స్ట్ ఇది ఎవరిది? దిస్ ఇస్ ఫర్ వర్టెక్స్ 1. వర్టెక్స్ 1 కి అడ్జసెంట్ 2 ఉంది, 0 ఉంది, డిస్టెన్స్ 3, 1. అలాగే దిస్ ఇస్ ఫర్ వర్టెక్స్ 2, adjacent 1, 0 ఉంది, distance 3 and 6. So we need this adjacent, right? And maybe the name andamante vector. Yeah, so this is vector V equal to ADJ of current. What should I say here? Current vortex. A vortex ki adjacent vachindi. And ikkada we need to now iterate over this. So for int I 0, I less than v dot size, I plus plus, no, I plus plus. So what should I say here? So next, ఏం పుష్ చేయాలి నేను, రైట్? సో I should push into the priority queue. కొన్ని వాల్యూస్ ని పుష్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు v of I 0 అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? v of I 0 అంటే దిస్ ఇస్ వర్టెక్స్ కదా. v of I 1 అంటే దిస్ ఇస్ ది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ కరెంట్ వర్టెక్స్, అంతేనా? Yeah. This is adjacent vortex, and this is this. So let's comment it out. Then, yeah, int ADJ vortex equal to v of I 0, int ADJ distance equal to v of I 1, right? So తర్వాత ఇప్పుడు ఆ vortex ని మనము, if that particular vortex distance, adjacent vortex యొక్క distance, అంటే if distance of adjacent vortex is greater than or ఇప్పుడు మనం కరెంట్ vortex దగ్గర ఉన్నాం, రైట్? సో అప్పుడు దాని డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి? if కరెంట్ డిస్టెన్స్ ప్లస్, అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ vortex వరకు ఉన్న కరెంట్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ adjacent distance is lesser than distance of that particular vortex, then we need to update it. Correct enough? We need to update it and then push it into the priority queue. So PQ dot push. Em push cheyali cheppandi? We need to push the distance Distance of adjacent vertex. and adjacent vortex or push cheyali.
So that's the thing. And do we need anything else here? Current vortex, current distance. Yeah, that's it. And yeah, it will do its job until it's done. So last game return చేయాలి. So vector of int అన్నాడు. So అంటే ఏం రిటర్న్ చేయాలి? We need to return all the distances. So what should I return here? All the distances from source to all other vertices. ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ హోల్డ్ చేస్తున్న డిస్టెన్సెస్? Dist, right? And ఇక్కడ yeah. So ఇక్కడ I need to say greater here. So అప్పుడు this will వర్క్ ఆన్ ఇక నేను ఎందుకు ఫస్ట్ వాల్యూ పుష్ చేస్తాను, ఫస్ట్ వాల్యూని డిస్టెన్స్ ఎందుకు పెట్టాను చెప్పండి? బికాస్ ప్రయారిటీ క్యూ ఈ పేర్లో ఉన్న ఫస్ట్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో దాట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ యువర్ ఓన్ కంపారిటర్ మాన్యువల్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా గ్రేటర్ అని పెట్టేస్తే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అ min heap and then it will work. Okay, so let's try to check this. Oh, current distance, current distance. Oh, even this one pq.pop lately. Yeah, never forget this. pq.pop. Yeah, that's it. Yeah. So I hope this is clear. Any questions or any doubts here? Any questions or any doubts? There's a caveat here. Tell me in the next class at the end of. Try to find out that. అంటే ఏమంటున్నానంటే caveat means అంటే ఇక్కడ you would be actually pushing a node into a priority queue which you have already pushed. ఇక్కడ నేను 7 ని let's say ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ నోడ్ ని 25 ఉంటే 19 కి అప్డేట్ చేశాను, రైట్? బట్ నేను ఈ 25 ని ఆల్రెడీ పుష్ చేస్తాను 25 తో. బట్ నేను బయటికి తీయలేదు ప్రయారిటీ క్యూ నుంచి, డైరెక్ట్ గా 19 తో పుష్ చేస్తాను. బట్ స్టిల్ ఇట్ వర్క్. వై? అర్థమైంది పాయింట్? ట్వంటీ ఫైవ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ పుష్ చేస్తాను దాన్ని, కరెక్టా? బట్ 19 తో కూడా మళ్ళీ పుష్ చేస్తాం. అవునా? సో 2 times ఈ పర్టికులర్ వర్టెక్స్ ప్రయారిటీ క్యూలో ఉంది, బట్ స్టిల్ ఇట్ వర్క్. హౌ? సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్ and then tell me in the next class. Okay, అర్థమైందా? Yeah. You could be understanding now itself, but yeah, I have pasted those answers in the Google Sheet. Yeah, please try to practice. Okay, so next week we'll be discussing DP, some types of DP. Yeah, that should be good. And then after that week we'll discuss CS fundamentals, తర్వాత కొన్ని system design topics. Yeah, overall, how do you feel about the course? Like, do you have any feedback for me? Like, you're anonymous to me, I'm anonymous to you, so you can say whatever you want. వర్త్ అనిపించింది. Sorry. వర్త్ అనిపించింది సార్, తీసుకున్నాను. Okay. I mean, నేను కూడా like
I'm pulling out my prime time, right? Daily 8 to 8, 9:30 until it's my prime time. It's not that easy. My only point is that if I'm making time, so you guys should understand at least something. So even నేను మా కాలేజ్లో మా టీచర్ చెప్పినప్పుడు నా మొత్తం పూర్తి ఎక్కలేదు. So at least understood something and at least got to a point, got to know that I don't know many things. So అప్పుడు ఆ భయంతో I then started reading. So at least that teacher actually gave me a direction in which direction I should go on. Yeah. So next week DP ఉంటుంది. Next 3 weeks. Sorry, 3 classes. And that completes our coding part. తర్వాత 7th week లో CS fundamentals. 8th week లో system design. I hope you guys are getting something. Yeah, sir. But ఎవరు గ్రాఫ్స్ వరకు వెళ్ళరు, but if you know, it's good. Yeah, that's the only point. Okay. And main thing, trees లో కానీ graphs లో కానీ, if you are able to write a proper recursive function with proper return type, you're almost done. సో మెయిన్గా అక్కడే పోతుంది. అండ్ ఎక్కడైతే మనం ఇందాక నేను ఆల్మోస్ట్ నేను రాసిన రికర్సివ్ కాల్స్లో ఆ రికర్సివ్ కాల్ ఒక రిటర్న్ టైప్ ఉంటే ఐఎమ్ నాట్ సింప్లీ కాలింగ్ ఇట్. If that returns something, I'm returning false or true directly there itself, right? So people miss those points actually. So you need to concentrate there. So yeah, thank you guys. That's it for the day. Thank you. Thanks for joining. Thank you, sir. Yeah, thank you. సార్ ర్యాండమ్ క్వశ్చన్, లైక్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీరు ఒక జాబ్ షేర్ చేశారు కదా, Yeah. అది అప్లై చేయగానే లైక్ నాట్ కన్సిడర్ అని వచ్చిండే. ఎమ్మటే ఫాస్ట్ వచ్చింది. ఐ డోంట్ నో అంటే ఏం కన్సిడర్ చేసారో తెలీదు. మేజర్ డిఎస్ఏ అవ్వచ్చు, ఏదో తెలియదు కానీ. I mean, దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఇవ్వట్లేదు అంటే స్కిల్స్ లో. యా పెట్టండి సార్. కొన్ని మ్యాచింగ్ కీవర్డ్స్ అయితే పెట్టండి. ఓకే. ఐ డోంట్ నో, మేబీ మీ బ్రదర్ది మేబీ రెజ్యూమే ఏదైనా షేర్ చేయగలుగుతారా? ఐ మీన్ ఫర్ రిఫరెన్స్, ఒక జాబ్ అంటే తనకు వచ్చింది అంటున్నారు కదా, యా. సో మ్యాచింగ్ కి వేరే జాబ్ కి కూడా సేమ్ అట్లనే ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అని కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. Yeah, you ping me on this email ID. I will share it. Okay. And, 11 at the date. I can share my personal ID, but బయట తెలిస్తే కంప్ అవుతుంది. I mean, like, moonlighting is not a problem, but నేను పనిచేసే నా మేనేజర్కి తెలిస్తే బాగోతుంది. I mean, moonlighting is not a problem. But, many people from Google, Microsoft are teaching on YouTube directly. That's not an issue, but నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తాను అనుకోండి, లెట్స్ సే unknowingly, even if I did some mistake, he would point out that, and I am spending my time for something else, and only because of that I committed that mistake. So yeah, we are humans, right? So if we are robots, then that wouldn't be the case. So you ping me on this, I'll share you the resume. Oh sir, thank you. Yeah, thank you. Yeah, just keep applying. You'll definitely get some of the other job. Definitely వస్తుంది. Yeah, maybe the non-coding job, you might not love it, so leave it. Don't worry. So apply for developer roles. You'll definitely get it. ఓకే, బట్ ఐ డోంట్ నో, అంటే నా సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, అంటే నేను లైక్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒక సర్వీస్ బేస్లో వర్క్ చేస్తున్నా స్టార్టప్లో. దేంట్లో? స్టార్టప్ కంపెనీ, మోస్ట్లీ క్లయింట్ సర్వీసెస్. గ్రాడ్యుయేటా లేకపోతే 22 ఎప్పుడు? 23. ఓకే. బట్ మేజర్ గోల్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ బేస్ క్రాక్ చేద్దామని.
ఏ కాలేజ్? ఆర్జీకేటీ త్రిబుల్ ఐటీ బాసర్ అనే ఐడియా ఉందా? ఓకే. 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 మీ సీనియరే మా తమ్ముడికి ఫస్ట్ రౌండ్ తీసుకుంది అమెజాన్‌లో. ఓకే. యాహ్! పోయిన 2022 బ్యాచ్ అనుకుంటా. నో. ఐ థింక్ అతను పెద్ద లైక్ అతని పెళ్లి కూడా అయింది 2017 అట్లా అయ్యుండొచ్చు మేబీ. 2017, 16. బట్ Last- యాహ్! అట్‌లీస్ట్ నేను చూస్తున్నాను కదా! యూ ఆర్ ఆన్సరింగ్ వెల్. యుల్ డెఫినెట్‌లీ గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్. ఓ మంచి ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో వస్తుంది. అంటే నాకు ఐ మీన్ అంటే టైం కరెక్ట్ స్పెండ్ చేయట్లేదు, టైం కరెక్ట్ స్పెండ్ చేసి వస్తుంది కానీ లైక్ షోకేజింగ్ స్కిల్స్ ఎక్కువ లేవనిపిస్తుంది సార్ నాకు. కైండ్ ఆఫ్ ఎలా అని అంటే ఇప్పుడు లైక్ నేను ఈ 2023 కాకుండా మేజర్లీ నా 3rd and 4th ఇయర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సేమ్ కంపెనీలో లైక్ సాఫ్ట్వేర్ 1 రోల్కి వర్క్ చేసిండే అనమాట ఓకే. ఓకే. ఆన్ సైట్ వెళ్తూ. ఇప్పుడు దాన్ని పోర్ట్రే చేసుకోవచ్చా అనేది నాకు మేజర్ డౌట్ లాగా ఉంది. పోర్ట్రేట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు దాన్ని రెజ్యూమ్లో పెట్టి చూస్తే దాన్ని ఇంటర్న్షిప్ లా కన్సిడర్ చేస్తారా, ఫుల్ టైమ్ లా కన్సిడర్ చేస్తారా? ఐ మీన్ నేను ఫుల్ టైమ్ లాగానే అనుకుంటున్నా. అంటే లైక్ యాహ్! మేబీ అది ఇంటర్న్‌షిప్ అని పెట్టు. లైక్ అదర్‌వైస్ I don't know how it would be perceived, but internship అని పెడితే బెటర్. బట్ యాహ్! ఐల్ లెట్ యూ నో. ఈవెన్ మా టీమ్‌లో గాని, మా ఫ్రెండ్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఐల్ లెట్ యూ నో ఇఫ్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ కమ్స్ బై. సో షేర్ యువర్ రెజ్యూమే ఆల్సో. ఈ మెయిల్ ఐడీకి షేర్ చేయండి. సో ఐల్ గెట్ యూ ద రోల్. ఓకే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. షేర్ చేస్తాను. You'll definitely get one. At least I'm saying right. Even others, I don't know. I mean, you could be understanding, you could be doing. So even you'll get, but yeah. So at least the response that I see from you, right? So you can easily get a good job. I mean, manchi product based company lo, you can easily get a 25-30 LP if you give time. మేజర్ ల్యాకింగ్ ఒకటే ఉంది. Recently 2023 grads Salesforce lo hiring ayunde. Yeah, maybe I'll check that once. Yeah, if you need any referral from any good company, do let me know. I mean, I have friends from many companies like Disha Gani, Salesforce Gani, Google Nade, Nutanix, VMware, Morgan Stanley, GS, Goldman Sachs. You pick any company, Uber. Yeah, chala unnai. Like, let me know. ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ షేర్ చేస్తాను కదా, అందులో చాలా పోస్ట్ పెడుతున్నారు. సో జస్ట్ కీప్ అప్లైయింగ్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఇవాళ ఇందాక రీసెంట్ ఒకటి వచ్చింది సార్, గూగుల్ది పేమెంట్స్ అనుకుంటా. ఓకే. అదొకటి వచ్చింది, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ 1 రోల్ అనుకుంటా. షార్ట్ లిస్ట్ అయిందా? షార్ట్ లిస్ట్ రాలేదు, జస్ట్ ఆ టెలిగ్రామ్ దాంట్లో షేర్ అయింది ఇందాక రీసెంట్. Yeah, no worries. Don't worry much. I mean, like, you'll definitely get. I mean, life runs on a hope that tomorrow will be better than today. And మనలాంటి కోసం మన కోసం ఎవడో ఒకడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. So we should keep trying until we knock his door. That's what I believe. And at least that's what I did till now. షూర్ సార్. ఒకసారి అయితే రెజ్యూమ్ షేర్ చేస్తాను, మీరు ఒకసారి చూసి సంథింగ్ ఏమైనా ఇంకేమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే చెప్పండి ఒకసారి. Yeah, sure. I'll definitely reply. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Yeah, thank you. Yes, thanks for the. Yeah, please. మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ కావాలంటే కనీసం ఏమైనా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఏమైనా ఈమెయిల్ షేర్ చేయండి. ఈమెయిల్ పెట్టాను చూడండి, చాట్ లో పెట్టాను చూడండి. ఇది మీదే సార్, లైక్ సరే, నేను కూడా క్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ పెడతాను. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం పెడతాను. ఆర్ basically I don't want to expose myself on that. Maybe let me create it quickly. Okay.
account, create account. ఏమైందంటే లాస్ట్ టైం ఇట్లే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ బ్యాచెస్ లో కంప్ చేశాడు. సో లేటర్ ఆన్ నెవర్ బాదర్ టు షేర్ అగైన్. Yeah, I have just created this email, so you can use this and then contact. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thanks, sir. Yeah, thank you. Yeah, thank you guys. Thanks for joining. Happy New Year. Enjoy. Thank you, And sir. You too. make sure that by December 29th, 2024, you feel proud of yourself. Right? Yeah, one thing, generally people, మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, లెట్స్ ఈ రోజు మన వాళ్ళు మన ఇంట్లో వాళ్ళు తిరుపతి పోదాం అనుకున్నాం అనుకోండి, మనం ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటాం. కాబట్టి ఆ తిరుపతి పోయేదో 2 వారాల తర్వాత ఉంటుంది. ఆ 2 వారాల తర్వాత పోతే 3 వారాల తర్వాత ఇంటికి వస్తాం. మన మైండ్ సెట్ అంత అటే ఉంటుంది. ఆ 2 వారాలు పోయితాం, తిరుపతి పోతాం, తిరుపతి నుంచి వచ్చిన తర్వాత చూసుకుందాంలే ప్రిపరేషన్ అనుకుంటాం. బట్ టైం డజంట్ స్టాప్ ఫర్ యూ. సో ఆ వచ్చే టైంకి అది వస్తుంది. బట్ డోంట్ లింక్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్, డోంట్ స్టాప్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో నీ పని నువ్వు చేయి, అది వచ్చే టైంకి అది వస్తుంది. సో కొంతమంది చాలా పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు కదా, నేను లైక్ ఎక్కడికో వెళ్దాం అనుకుంటారు, అక్కడికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత చేద్దాంలే, లైక్ ఇంకేదైనా వర్క్ ఉంటుంది, ఇది చేసిన తర్వాత ఇది చేద్దాంలే, ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక చేద్దాంలే. ది బిగ్గెస్ట్ థింగ్, ది బిగ్గెస్ట్ ఎలా చెప్పాలి, ప్రోక్రాస్టినేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఐ మీన్ యూ థింక్ దెర్ ఇస్ టైం, బట్ దెర్ ఇస్ నో టైం. అంతే. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. యా, మన కోసం టైం ఏం ఆగదు. మన కోసం మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎన్నైనా ప్లాన్లు వేసుకున్నారు. మన ఇంట్లో మన అక్క పెళ్ళి ఉండని, చెల్లె పెళ్ళి ఉండని, ఏదైనా ఉండని. ఈవెన్ నా జేఈ ఎగ్జామ్, మా అక్క పెళ్ళి ఈ రోజు, నా జేఈ ఎగ్జామ్ రేపు, జేఈ మెయిన్స్. నా ర్యాంక్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 391 or something. యా, ఇట్ వాస్ బ్యాక్ ఇన్ 2013. యా, సో యా, ఈ రోజు మా అక్క పెళ్ళి అండ్ 2 days తర్వాత నా జేఈ ఎగ్జామ్ ఉంది. బట్ ఐ వాజ్ రెడీ ఫర్ ఇట్, ఎందుకంటే నా కోసం మా అక్క పెళ్ళి ఆపలేదు. సో ఐ హ్యాడ్ దిస్ క్లారిటీ దెన్ ఇట్సెల్ఫ్. So don't postpone things thinking that you can do it later. You can do it later, but you need to do the things now, not later. ఒక టైం దాటిపోయిన తర్వాత ఆ థింగ్స్ చేసినా సరే రిజల్ట్ ఉండదు. యా, you'll definitely will. Just keep practicing.
and right opportunity will come. So when that opportunity comes, make sure you open the door, and then make sure you welcome it. Yeah, that's it, guys. Thank you. Thanks, Sujani. Awesome. Thank you. Yeah. Happy New Year, everyone. Bye. Happy New Year.